Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It's Dr. Zahraء with you today. I think this is lab number 4 for practical microbiology 2 for year 2 pharmacy students. Today we're going to have Lishmania species or Lishmaniasis. أكيد معظمكم سمع بالليشمانيا أو ما يصطلح بحبة بغداد. خلينا نتعرف اليوم at this parasite in more details. Let's start with the species. So we have a number of species for this parasite. We have Lishmania tropica, Lishmania mexicana, Lishmania brasiliensis, and Lishmania donovani. Of course, there are a number of other species for the same parasite, but these are the most clinically significant ones. Lishmania tropica and Lishmania mexicana can cause cutaneous leishmaniasis. Cutaneous leishmaniasis caused by Lishmania tropica, referred to sometimes is known as Baghdad boil or oriental sore. Lishmania mexicana can cause, as I said, cutaneous leishmaniasis, but this is in another place in Americas. Lishmania brasiliensis cause mucocutaneous leishmaniasis, and finally Lishmania donovani can cause visceral leishmaniasis, or what's known as Calazar. This is very serious condition. The definitive host or the اللي هو المضيف النهائي for this parasite is human. The reservoir host is vertebrates, could be any animals like dogs and rodents, and the vector host, which is the المضيف العائل أو الناقل, is the Phlebotomys species of sandfly. يعني إحنا نطلق عليها للسهولة sandfly, but you have to keep in mind that not all sandfly species can transmit disease. It's only Phlebotomys can do that. The form of life, we have two stages of life for this parasite, the amestigoid and the promistigoid, and we're going to discuss these later on in more details. The infective stage is the promistigoid, not the amestigoid. It's only the promistigoid is transmitted or from the insect into the human body, so it's considered as the infective stage. Life cycle. We knew that this disease is an endemic disease and it's a zoonotic disease as well, so it can take place between the insect and the human and between the insect and animals. However, we're going to focus on the cycle between a human and we're going to focus on the cycle, as I said, between human and sandfly. This life cycle of Lishmania species is adapted from CDC, which is the American Centers of Disease Control and Prevention. مثل ما تلاحظون اللايف سايكل مقسومة إلى two stages اللي هي sandfly stage والhuman stage. أكيد the sandfly stage refer to the parasite when it is inside the insect body, and the human stages refer to the parasite when it is inside the human body. نبدأ بأول مرحلة اللي هي مرحلة العدوى، وهي انتقال الباراسايت من الانسكت إلى الهيومن. عشان تحصل إنه عندما الفيميل sandfly takes a blood meal، راح تعمل injection للبروماستيجويدز into the skin. هذه هي البروماستيجويدز راح يصير لها، راح تكون هي أصلا كانت بجسم الانسكت وهاي الانسكت راح تعمل injection with saliva into the human skin. طبعا تروح على البلاد ستريم، فالانفكشن راح يكون عن طريق البروماستيجويد، ولهذا it's been referred to the letter I, which means it is the infective stage. So it is the promistigoid is the infective stage. انتقل الباراسايت من الانسكت إلى الهيومن body, so we started with the human stage. بهاي المرحلة promistigoids دخل جسم الإنسان. عشان يستجيب جسم الإنسان طبعا immune system will be activated, and the first line of the defense mechanism is the innate immunity.
الماكروفاجز هي سيلز، هي واحدة من خلايا الانيت immunity، وحش تعمل وظيفتها هي الفاجوسايتوسيس، فتحاول تعمل فاجوسايتوسيس للباراسايت أو للفورين بودي، تعمل له destruction, killing and expression of their antigens to the immune system to be activated. مشكلة الباراسايت إنه عنده قدرة إنه تتحايل على الإميون سيستم of the human body. so بدل ما إنه الماكروفاجز تعمل destruction للباراسايت، راح يصير العكس، راح الباراسايت تبقى بداخل هاي الماكروفاجز تتكاثر ويصير لها transformation. هاي نقطة مهمة، يصير transformation للبروماستيجويدز into the amstigoids. هذا راح يحصل كله inside the macrophages. عندنا هون letter D which means diagnostic stage، يعني إنه إحنا من ناخذ sample من المريض ندور على الأمستيجويدز، مستحيل نلاقي البروماستيجويدز، يعني نسبة كلش ضئيلة. عادة نلاقي الأمستيجويدز inside the human body. so this is why we call this is the diagnostic stage. تبقى هذه الأمستيجويدز تتكاثر multiply in the cells وتعمل lysis destruction هذه الماكروفاجز، وممكن تعمل affecting other sites أو affecting other cells. لو صادف إنه هذا البيشنت تعرض ل insect bite، راح تعمل هاي الفيميل sand fly راح تاخذ blood meal. هاي blood meal تكون محملة بالأمستيجويدز inside the macrophages. انتقلنا هسه من مرحلة الهيومن ستيج إلى مرحلة الساند فلاي ستيج. راح يصير داخل الجت of the insect. راح تتحول هاي الأمستيجويدز زي ما لاحظنا شكلها، هاي هي الأمستيجويدز راح تتحول، يصير لها transformation into promastigoid again. يعني بدل احنا بدينا بالبروماستيجويد تحولت إلى أمستيجويد داخل جسم الإنسان داخل الماكروفاجز، بعدين صارت تحول، بعدين أخذتها هاي الباج أو هاي الإنسكت تحولت هوني من أمستيجويد إلى بروماستيجويدز. هاي بروماستيجويد عنده فلاجيلم، فعنده قدرة على الموتيليتي، فتنتقل من or moves from the midgut into the proboscis، وبعدها تتحول إلى منطقة ال head of the sandfly وتعاد الدورة مرة ثانية. This is a repeat for the life cycle of Lishmania inside the sandfly. It's only one point I want to add here. It's the time for the amestigoids to transform into promastigoids and reach the pharynx. That's journey required at least between 8 to 20 days. So it's not directly after the blood meal. The sandfly can't transmit the disease. no، يعني تحتاج الساند فلاي بعد ما تاخذ بلاد ميل من البيشنت، تحتاج بتوين تقريبا أسبوع إلى 3 أسابيع حتى تقدر إنه تعمل ترانسميشن للديزيز. هاي تكملة اللايف سايكل بالهيومن بودي. the same as I explained earlier. طبعا ظهور الأعراض داخل جسم المريض تحتاج وقت طويل، يعني incubation period for leishmaniasis is quite long, between 2 to 6 months, and sometimes the patient even forgot that he or she had insect bite. فsometimes يعني ممكن المريض يراجع الفارماسي أو حتى الهوسبيتال تظهر عنده أعراض، فمن الهيستوري تسأله ينسى أنه تعرض إلى insect bite. طبعا the severity of the disease of course also is varied between different people, and there are two main factors that affecting the severity and the incubation period for this disease. These two factors include the infecting species، يعني ممكن species واحد من مثلا for example Leishmania مثلا tropicana يكون more virulent than Leishmania mexicana and so on. So the infecting species and the immune status of the host. يعني لو كان الhost healthy، لو كان patient healthy with a stronger immune response، أكيد راح يكون severity of the disease less than the others. ممكن يتبادر إلى ذهنكم إنه كيف أميز بين الساند فلاي اللي هي الفليبوتوماس اللي هي تنقل الليشمانيا وبين الموسكيتو المنتشرة بمنطقتنا. هذا رسم فقط للإطلاع. تلاحظون إحنا حنركز على الحرف A وحرف D. حرف A هي الموسكيتو المنتشرة عندنا. تلاحظون من الشكل، هذا رسم فقط توضيحي إنه تكون بهذا الشكل.
أما الساند فلاي أو اللي هي الفليبوتوماس راح تكون بهذا الشكل، تكون هيري، تكون عنده 2 black eyes، وتكون بحالة الريست تكون مقدمة الجسم مرتفعة بزاوية 45، تكون على شكل مثلث. نقطة الديفرنشيال المهمة هي السايز، يعني الأكتشوال سايز تلاحظون أنه الموسكيتو تقريبا 3 times إلى 4 times bigger than the Phlebistomus. So this is a differential point. نجي نحكي عن اللايف ستيجز. نبدي بالبروماستيجويد. هذا هو الباراسيتيك فورم اوف لايف. يكون نلاحظوا وين؟ نلاحظوا ايذر من بالساند فلاي جات، احنا قلنا انه هو فقط يكون داخل جسم الباراسايت، او يكون كلتشر. لو انا مثلا نميت الباراسايت باللاب، فبالكلتشر احصل على هذا الشكل. نكمل السايز تكون quite big، يعني between 14 to 20 micrometer times 1.5 to 4 micrometer diameter. الشيب تكون spindle shape، عنده فلاجيلا ولهذا تكون موتايل single flagellum طبعا at the anterior part of the body، وتكون تحتوي على one nucleus. وإذا تلاحظون هذه النقطة مقدمة الجسم هذه تسمى الكانيتوبلاست. ونعرف أنه مثل ما ذكرنا قبل شوي أنه البروماستيجويد هي الانفكتيف stage. The other form of life of this parasite is the amastigoids, and this can be found in the patient tissues. As we mentioned before that it's only the amastigoids that we can find in the patient. So if you take a sample like blood sample or bone marrow aspirates or any other visceral organ aspirates or biopsy, we can see the amastigoids. As you see here from this smear, these are red blood cells, and this is the macrophages, and you can see it's very big cells, and this cell is filled with the amastigoids. These amastigoids are quite small, between 3 times 5 micrometer diameter, and it has one nucleus and one kinetoplast. It has no flagellum, so it is not motile, and most of the time it is intracellular parasite, so it needs cells to settle inside. And we know that it is the diagnostic stage of this parasite. هاي in summary هذا الفرق تلاحظون بين الامستيجويد والبروماستيجويدز. الامستيجويد تكون نون موتايل. ليش؟ لأن ما تحتوي على الفلاجيلا، وعادة تكون بالفيرتبريتس هوست، سواء كان human being أو حتى animals، وتكون عادة intracellularly. البروماستيجويدز لا، تكون بالساند فلاي أو بالكلتشر، وتكون موتايل لأنه تحتوي على single flagellum. Diagnosis. Of course, at the beginning, the patient will suffer from signs and symptoms, and he might present to the pharmacy or to the hospital. So clinical diagnosis is the first step of diagnosing this disease. Regarding cutaneous leishmaniasis, we would expect to have a skin lesion, and this lesion is characterized by a volcano shape, so it has a elevated margin and with indurate and scales. أكيد حنسأل عن الهيستوري مثل ما ذكرنا، وممكن نبعث المريض إلى for further examination. بالنسبة للفيزرال ليشمانياسيس لا، تكون الأعراض غير واضحة، فممكن يكون المريض يعاني من فيفر أو other non-specific signs and symptoms like leukopenia, anemia, splenomegaly. لو كان اكو suspicion انه هذا البيشنت يعاني من الليشمانياسيس، اكيد الفيزيشن راح يبعث المريض to do lab examination. اللاب examination عندنا الجولد ستاندر هو الميكروسكوبي. حنحتاج ماتيريال من البيشنت. اكيد الماتيريال تؤخذ من الانفكشن سايت، سواء كان الالسر طبعا ناخذه من المارجن اوف ذا السر بالنسبه للكوتانيوس ليشمانياسيس. لو كان عندنا فيزرال ليشمانياسيس لا، راح يكون السامبل هو اسبريت من السبلين او بايوبسي من الليفر او البون مارو.
ايش راح نعمل؟ ناخذ هاي الماتيريال نعمل منه smear on clean glass slide، وبعدين نعمل staining with special stain for Lishmania. This stain is Gimza and Leishman stain. Of course, at this stage we are looking at the amstigoid because these materials or these samples were obtained from the patient. طبعا these amstigoids will be found inside the macrophages most of the time. For further confirmation of the diagnosis, we can do culture. We can do cultivation of the parasite in the culture medium مثل ما كنا نعمل بالبكتيريولوجي. الكلتشر ميديوم الخاص بالليشمانيا called NNN medium أو 3N medium. طبعا احنا ناخذ الماتيريال مثل ما ذكرنا هون، ناخذ الماتيريال من البيشنت فتحتوي هاي الماتيريال على الامستيجوت. بالكلتشر هاي الامستيجوت حتتحول الى برومستيجوت. هاي transformation between amstigote to promastigote يحتاج وقت طويل between 10 to 21 days. So this method is quite impractical because it requires long time to have the final result. الطريقة الرابعة for the diagnosis of leishmaniasis is by performing serodiagnosis or serology. مثل ما شرحنا بالكورس الأول بالويدال تيست إنه السيرولوجي means that we use serum as a sample and we looked for antibodies. يعني احنا قلنا انه المينيسال انفكشن سواء كان بواسطة فيروس بكتيريا or even parasite, the immune system activated and produce antibody. So we can indirectly detect the infection by looking at the antibody against these infective antigens. We have a number of serodiagnoses. For example, we have indirect fluorescent antibody test, counter-current immunoelectrophoresis, and enzyme-linked immunosorbent assay. طبعا ELISA is the most commonly used technique. It's quite simple, it doesn't require long time, and you can perform it on a large number of samples altogether. بالvisceral leishmaniasis, the body can produce large amount of specific IgG, immunoglobulin G antibodies. So these specific antibodies can be detected by ELISA, so we can diagnose the disease. الطريقة الأخرى which is more advanced technology for the diagnosis of the disease is by using molecular techniques. These molecular techniques include polymerase chain reaction, which is PCR. I think you all heard about that, or real-time PCR. طبعا خلي هذا choice last choice. ليش؟ لأنه this technique is quite expensive and it's not really available in all the diagnostic laboratories. So إذا كانت معظم الفحوصات السابقة negative وظل أكو suspicion إنه okay this patient might have leishmaniasis, ممكن we can send the sample for molecular diagnosis. عندنا فحص خاص بالcutaneous leishmaniasis which is Leishmanian skin test or Montenegro test. هذا test is specific only for cutaneous leishmaniasis and it's quite similar to the principle of TB test إذا كان أخذتم فحص الTB أو tuberculosis. The principle of this test is based on the activation of delayed type of hypersensitivity reaction. التكنيك ناخذ فوليوم من الليشمانيا انتيجين، هذا طبعا يجينا مع الكت. طبعا هذا الليشمانيا انتيجين is prepared from dead promastigoids. طبعا هي شركات خاصة تنتج هذه الانتيجينز طبعا from leishmania culture. احنا ايش نعمل؟ ناخذ هذا الانتيجين نعمل inoculation inside the arm of the patient subcutaneously. بنفس الوقت نعمل injection subcutaneously of a standard control، ممكن يكون normal saline حتى نلاحظ الفرق بين between the two injection sites. ننتظر المريض 48 hours، بعدها نعمل estimation diameter of the red wheel around the injection site. لو كان diameter of the reaction more than 5 mm, then this is considered as a positive result for cutaneous leishmaniasis. طبعا هذا التست is very good test for cutaneous leishmaniasis. يعني 90% of the patients with leishmaniasis will show a positive result.
إذا تلاحظون هذه عندنا patient هون صار injection للليشمانيا أنتيجين، وهون كان عندنا الكنترول اللي هو normal saline، وتلاحظون after 48 hours المريض developed reaction or delayed type hypersensitivity reaction and this considered positive for the test. Stay at home please and thank you. If you have any question please don't hesitate to ask.